waxaa weeye cabdulaahi aadan ibraahim waxaan joognaa jaamacadda Swinburne ee magaalada Melbourne waxaanan ka hadlaynaa maanta sidii mataqaanaa yacni digital looga dhigi lahaa doorashooyinka ama doorashada ka dhacaysa Soomaaliya 2020 ayaa waxaan rajaynaynaa inaan study fara badan u sameeyno inta ka horeysa ilaa 8 meeting oo kala duwan aan u sameeyno jaamacaddan hadda aan joogno jaamacadda Swinburne iyo jaamacadda Melbourne University Deakin iyo Monash ayaa ka qayb qaadanaya study-gan aniguna waxaan ahay coordinator study-gan mataqaanaa ku mashquulsan marka waxa way ujeedadiisa weyn jaamacaddan ayaa muddo waxay ka soo shaqeynaysay si ay u kaalmayso dalalka soo koreeya ee loogu yaqaan dalalka developing countries-ka ah in ay ka kaalmayso xagga technicalka mataqaanaa doorashooyinka marka taas ayaanu hadduu ilaah yiraahdo ayaanu wadaynaa ilaa intaan ka gaarnaba marka anoo si daba socda taas waxa weeyaan hadduu ilaah yiraahdo wax kasta oo ka soo baxa shirkan iyo shirar kala duwanba waxaan u diraynaa dalka Soomaaliya aqoon-yahanada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si ay mataqaanaa su'aalo iyo constitution uga bixiyaan si ay su'aalo fara badan nooga weydiiyaan annagana aan isku dayno jawaabo ku habboon dalkanaga khaas u ah inaan ka bixino. Moving towards a space where we might look at national identity programs in the first instance to get to voter registration, we need to ask that broader question of, okay, if we're going to work towards national identity, what services should it really be supporting? What other services can a national digital identity program support? And then, before we look at cybersecurity, there's a few fundamental issues to look at. First is, with electronic voting, you can actually do things that with paper voting you cannot do. So that means there's some issues with electronic voting around trust, and we cannot kind of talk around them because they're there, and we need to make sure that the systems take this into account. But whatever controls and things and technology we put in place, these issues will not go away. There will always be this kind of issues with trust. But this is also true for paper ballots. So don't get me wrong. I'm not saying that a paper vote is always secure because there's so many ways, so many examples in the world where votes on paper have been manipulated. What should a national ID system in Somalia look like? What services should it support? How are we going to ensure people trust national registration of identity? It's a tough enough challenge in Australia. What are you thinking? What are your thoughts about this first step in the process? That we don't want the government to know, my ID, my retina scans and whatnot. But is that the same fear, and has that been brought up in the discussions? Is that the same fear that the people in Somalia have with regards to identity? We need to study that. We need to see. But if you link with remittance, if you link with health, if you link with what is in it for me, and that idea, I think, with the will of the governance between federal and state, and then say, look, it makes it very easy for the bank to pay you. It makes it very easy for the hospital to know you. It makes it very easy for you to go from town to town without being checked 20 times. I think if that is solved properly, I believe it can be done. And it can be done much quicker than what people think. The other element, we need that political will. Our political leaders, whether federal or provincial, they have to press ahead with that. There has to be also political. So in that sense, in my view, election can be held. If you say there must be reconciliation first before elections, if you say there must be good service delivery before elections, if you say there must be good defense policies before elections, all these are okay, are fair questions. All these issues can be addressed at the same time or immediately at the same time and with the elections behind us. I would like to thank you very much and thank on behalf of Somali government. I'm a member of parliament, Foreign Relations Committee and International Cooperation member. Father used to be the Deputy Prime Minister of the country and 11 years of Ministry of Information,
Fishery, Animal Husbandry, and Parliament Communication Department of Somalia. On behalf of that government, I would like to welcome you, to thank to the University of Swinburne. barnaamijkan hadda waxaan ku casuunay rag fara badan oo mataqaanaa ay ka mid yihiin muxuu ahaa waare muxuu ahaa madaxweynaha Hirshabelle waxaa ka mid ah mataqaanaa Dr. Hussein oo ah Attorney General Soomaaliya hore waxaa ka mid ah mataqaanaa Dr. Diiriye oo asagana ah mataqaanaa la taliyaha madaxweynaha xagga arrimaha mataqaanaa constitutionka waxaa ka mid ah Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo asagana ka qayb galaya mataqaanaa uga qayb galaya xagga taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo mataqaanaa aqoonta uu leeyahay intii mataqaanaa maamuladan hadda soo jireen waxaa ka qayb galaya muxuu ahaa Dr. Maxamed Xaaji Aadan Ibrahim oo asagana ah mataqaanaa wasiir hore oo Soomaaliya ka soo shaqeeyay waxaa naga qayb galaya mataqaanaa rag fara badan oo MBA ah Soomaali ah ayaan ku casuumaynaa aqoon-yahano jaamacadahan hadda aan joogno iyo jaamacadaha ay ka mid yihiin Melbourne University, Monash, Deakin ayaa iyagana ka qayb galaya oo xagga shuruucda marka waxaan isku dayaynaa hadduu Ilaahay raado inaan isu keenno aqoon fara badan si technically aan u keenno nidaam hadduu Ilaahay raado wax ka tari doono dalka Soomaaliya waxa weeye barnaamijkan waxaa loo isticmaali doonaa xagga cilmiga in mataqaanaa yacni loogu baahiyo in dadka la wacyigeliyo isla markaasna wuxuu wax ka tarayaa doorashooyinkii marka u horeyso in la qaado afti in la ogaado mataqaanaa tirada ku nool dadka magaalo walba gobol walba inay qaado tiradaas oo laga dhigayo digitized macnaha waxa weeyaan waxaa la siinayaa qofkii ama gobolkii waxaa la siinayaa tiradaas dhabta ah waxaa la qaadayaa qofkii magaciisii waxaa la qaadayaa qofkii farihiisii waxaa la qaadayaa qofkii indhihii marka sidaa daraaddeed qofkii hal meel ka codeeya si uusan meel kale uga codayn barnaamijkan waxaa lagu tijaabiyey dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Pakistan, Rwanda, Niger marka dalal badan baa lagu tijaabiyey marka waxaan rajaynaynaa inaan Soomaaliyana barnaamijkaas marka barnaamijka waxaa ka kaalmeynaya UN-ka waxaa ka kaalmeynaya dalkan mataqaanaa qaybtiisa la yiraahdo mataqaanaa OSAID financially dalal badan ayaa ka kaalmeynaya laakiin annagu waxaan rabnaa aqoontii iyo qalabkii aqoontaas lagu qaban lahaa inaan u fududeyno dalka Soomaaliya contribution ay geysanaysa weeyaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku baahsan ayaan waxaan u hormuudaynaa in walba waxa uu yaqaano iyo hay'addu wax ku qaban karo inuu wax ka qabto si dalkii aan ugu celino aqoon si aan dalkii ugu celino mataqaanaa yacni aqoon wanaagsan oo dalkii wax tari karta